Got it. Okay. So anyway, Krishna is showing us the truth of the Bhagavatam, padam padam yad vipadam nitesham. This world is where there's danger at every step. Кришна показывает нам природу, то есть как Бхагаватам проявляется в этом мире, что здесь на каждом шагу опасность. And hopefully, we can realize, because I usually forget if there's no war and there's no so-called pandemic or something, we think, don't have to worry. И обычно мы этого не замечаем, если нет войны, если нет пандемии, все хорошо, мы думаем, не о чем волноваться. But death can come at any moment to anyone. It happens all the time. Но смерть может прийти в любой момент к любому из нас. Это постоянно происходит. Like Govardhan Prabhu, his sister was in her 20s or something, very healthy, and in her sleep she died. Как, например, сестра Говардхана Прабху, ей было около 20, она была абсолютно здорова, и она умерла во сне. So let's get serious about Krishna consciousness, no matter what the situation is, because like Prabhupada, someone was talking about the death rate in India or something. Поэтому давайте будем серьезными в сознании Кришны, потому что никто не знает, что будет завтра. И как-то Прабхупад говорил о проценте смертности в Индии. Prabhupada said the death rate is the same everywhere, 100%. И Прабхупад сказал, что смертность, она везде одинаковая, это 100%. Sometimes, it's more obvious. So now it's the Israeli situation. Well, what can we do? We can't do anything except take shelter of Krishna and maybe run away, but you could plane crash it. Anything can happen. If it's our time to go, we're going to go. И сейчас такая ситуация в Израиле, но что мы можем сделать? Мы можем куда-то убежать от этого. Ну, то есть, если можно от этого уйти, то лучше уйти. So no matter what we're going to do, try to be more and more absorbed, especially now it's Kartik. We get special mercy. Everything we do, we get 1,000 times more benefit from this. Но что бы вы ни делали, постарайтесь больше погружаться, особенно сейчас во время картики, что бы мы ни делали для Кришны, это увеличивается в 100 раз. And this year we had the Prachetam month also. That's supposed to be better than Canto. В этом году был также месяц Пурушоттам, и он считается даже еще более сильным, чем картика. Okay, text 31. Shutena tapasa bhakim vachamsis chittavitavi. Bhuja bhakim nipunaya balinandriya radasa. Without devotional service, what is the meaning of severe austerities? The process of hearing, the power of speech, power of mental speculation, elevated intelligence, strength, and the power of the senses. Мы читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, глава 31, текст 11. Какой смысл в суровых аскезах, слушании писаний, умении произносить речи и строить умозаключения, сильном разуме, крепком теле и развитых органах чувств, если человек не занимается преданным служением Господу? Purport. From the Upanishads, Mandaka Upanishad 3.2.3, we learn, Nayam Atma Pravachena Labhyo Namedayana Bahunana Shutena Yam Evaisha Vitune Tena Labhyas Tasyaisa Atma Vitanute Tanum. Our relationship with the Supreme Lord is never advanced by simple study of the Vedas.
there are many Mayavadi sannyasis fully engaged in studying the Vedas, Vedanta Sutra, and Upanishad. But unfortunately, they cannot grasp the real essence of knowledge. In other words, they do not know the Supreme Personality of Godhead. What then is the use of studying all the Vedas if one cannot grasp the essence of the Vedas, Krishna? In the Bhagavad Gita, the Lord confirms, 15:15, Vedaischa sarva arahameva veda. By all the Vedas, I am to be known. Из Упанишад, Мундака Упанишад 3.2.3 мы узнаем следующее. Просто изучая Веды, невозможно восстановить свои взаимоотношения с Верховным Господом. Многие саньяси Майявади поглощены изучением Вед, Веданта Сутры и Упанишад, но, к сожалению, истинный смысл ведического знания остается скрытым от них. Иными словами, они не могут постичь Верховную Личность Бога. Что толку изучать Веды, если человек не может постичь их суть, Кришну? В Бхагавад-гите 15.15 Господь говорит: «Цель изучения всех Вед – постичь меня». So that's a very important verse. If you accept the Bhagavad Gita, people claim to accept the Bhagavad Gita, but they don't, then they'll say, no, Krishna is not the Supreme Lord. Это очень важный стих. Должны принять Бхагавад-гиту. Есть люди, которые говорят, что они принимают Бхагавад-гиту, но они говорят, что Кришна, он не Верховный Господь. Krishna is I. Они сосредоточены на себе, они говорят, я, мое. But somehow the Mayavadis can say, Krishna didn't mean I, he meant something else. Then why do they read the book? Кришна говорит в Бхагавад-гите о себе, он говорит я, но Майявади говорят, что он это не имел в виду. Если вы так думаете, то почему вы читаете эту книгу? On the purport. There are many religious systems wherein penances and austerities are greatly stressed, but at the end, no one understands Krishna, Supreme Personality of Godhead. There is therefore no point in such penance. If one has actually approached the Supreme Personality of Godhead, he does not need to undergo severe penances. The Supreme Personality of Godhead is understood through the process of devotional service. Многие религиозные системы настойчиво рекомендуют своим последователям совершать аскезы и умерщвлять плоть, но в итоге не дают им возможности постичь Кришну, Верховную Личность Бога. That's better. Oh, I see. I do show up. Some of them I couldn't read. In the 9th chapter, there are many good reciters of Vedic literatures, and they recite works like the Ramayana, Srimad Bhagavatam, and Bhagavad Gita. Sometimes these professional readers manifest very good scholarship and exhibit word jugglery. Unfortunately, they are never devotees of the Supreme Lord. Consequently, they cannot impress upon the audience the real essence of knowledge, Krishna. There are also many thoughtful writers and creative philosophers, but despite of their learning, if they cannot approach the Supreme Personality of Godhead, they're simply useless mental speculators. Поэтому в таких аскезах тапаси нет никакого смысла. Тому, кто действительно постиг Верховную Личность Бога, незачем совершать суровые аскезы. Постичь Верховного Господа можно только в процессе преданного служения. В 9 главе Бхагавад-гиты метод преданного служения назван Раджа-гухьям, царем сокровенного знания. Есть немало замечательных чтецов ведических писаний,
которые декламируют такие произведения, как Рамаяна, Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита. Порой эти профессиональные чтецы проявляют завидную эрудицию и искусно жонглируют словами. К сожалению, ни один из них не является преданным Верховного Господа и потому не способен открыть своим слушателям суть истинного знания Кришну. There are many sharply intelligent people in this material world. They discover so many things for sense gratification. They also analytically study all the material elements. But despite their expert knowledge and expert scientific analysis of the whole cosmic manifestation, their endeavors are useless because they cannot understand the Supreme Personality of God. Помимо этого, в мире есть много выдающихся писателей и философов, но если, несмотря на свою ученость, они не способны приблизиться к верховной личности Бога, значит, все созданное ими никому не нужно измышления. В материальном мире есть немало людей, которые благодаря своему могучему интеллекту делают множество открытий, предоставляющих людям новые возможности для наслаждений. Кроме того, они скрупулезно изучают материальные элементы творения, но несмотря на их глубокие познания и исчерпывающий научный анализ мироздания, все их усилия бессмысленны, поскольку не дают им возможности постичь верховную личность Бога. So these people get a lot of publicity with their electric cars and their rocket ships and their computers and whatever else they come up with. But when they're interviewed and they ask about God, there's no need of God. But no one asked them, well, where did you get all the elements that you're putting together to make your whatever you're making? И эти ученые, они становятся очень известными, они там ездят на своих электроавтомобилях, летают на ракетах в космос. И когда проводят с ними интервью и спрашивают о Боге, то они говорят, какой Бог, нет в нем никакого смысла. Но откуда же тогда вы берете все эти элементы, с которыми вы совершаете свои опыты? As far as the senses are concerned, there are many animals, birds and beasts, who are very expert at exercising their senses more keenly than human beings. Что касается For органов чувств, example, vultures and hawks can go very high in the sky, but can see a small body on the ground very clearly. Что касается органов чувств, то многие представители животного мира, звери и птицы, способны пользоваться ими гораздо более эффективно, чем люди. Например, грифы или ястребы, поднявшись высоко в небо, отчетливо видят лежащее на земле маленькое тело. I think I heard that eagle can see like 4 miles. Я слышал, что орел может видеть вперед на 4 мили. Это около 8 километров. You know, they can see a fish under the Они water могут увидеть and рыбу catch под it водой и словить from ее. very high up. И они ее видят с высоты. And when the monkeys, Ramachandra, you know, when they found Jatayu, no, not Jatayu, Sampati, he could see Sita, 600. Eagle bird. И когда Хануман и его друзья-обезьяны нашли Сампати, то Сампати он мог видеть Ситу издалека. And dogs can smell things like, you know, hundreds of times more than humans and hear so much better. Собаки могут нюхать вещи, их нюх он в 100 раз сильнее, чем человеческие. Они гораздо лучше слышат, чем человек. But humans, then they can train these animals to work for them somehow or other. Но люди могут дрессировать этих животных, чтобы они работали на них. Like to find the landmines, they couldn't use a dog because the dog will set it off. It's too heavy. The dog can smell them, but if it walks on it, it'll slow up.
Так, например, для того, чтобы найти мины, вы можете использовать собаку, то есть можете использовать ее нюх, но если она на них наступит, то, то мина взорвется. But humans are very resourceful, so they trained rats, big rats, and they're not so heavy, and they can find a landmine. Но люди Then нашли they выход, go somewhere well. они научились дрессировать больших крыс, которые могут находить мины. Крыса не такая тяжелая, поэтому если она наступит на мину, то ничего не случится. Okay. So that eagle, they can find an eatable corpse from far away. Their eyesight is much better than humans, but it doesn't mean their existence is more important. Similarly, dogs can smell the same thing. Many fish can understand by the power of sound that an enemy is coming. They're all described in Srimad Bhagavatam. If one's senses cannot help him attain the highest perfection, they're all useless. Это значит, что они обладают настолько острым зрением, что могут разглядеть свою добычу с огромной высоты. Безусловно, их зрение гораздо острее, чем зрение человека, но из этого не следует, что их существование исполнено более глубокого смысла, чем жизнь человека. Собаки могут на большом расстоянии различить всевозможные запахи, а многие рыбы способны по звуку узнавать о приближении врага. Все это примеры, приведенные в Шримад Бхагаватам. Если органы чувств не помогают человеку достичь высшего совершенства, то есть познать Всевышнего, все они абсолютно бесполезны. So our puny eyes seeing the deity is much better than the eagle seeing 4 miles to find a dead rat. Поэтому наши глаза, которые могут разглядеть форму божеств, это лучше, чем глаза орла, который может разглядеть издалека мертвую мышку. But we have to use the senses properly. Но мы должны Bhakti научиться yoga. правильно использовать свои чувства с помощью бхакти-йоги. Next, King Ba Yogena Sankyena Nyasa Swadhyayor Api. King Ba Shreyodbir Anyaischa Na Yatatma Prado Hari. Transcendental practice that do not ultimately help one realize the Supreme Personality of Godhead are useless. All these may be very important aspects of spiritual advancement, but unless one understands the Supreme Personality of Godhead, all these processes are useless. Любые виды трансцендентной деятельности, будь то занятия мистической йогой, аналитическое изучение природы материи, совершение аскез, принятие саньясы или изучение ведических писаний, бесполезны, если они не помогают человеку постичь верховную личность Бога. Они могут играть очень важную роль в духовном развитии человека, но если в результате ему не удается постичь верховную личность Бога Хари, значит все эти методы оказались бесполезными. Like sometimes even a devotee, they do some kind of tapasya, they become a sannyasi, or they learn so many slokas, and then they become proud, and they don't realize Krishna. They just think, I'm great. Very dangerous. Так иногда даже преданные, они могут совершать какие-то суровые аскезы, они могут изучать наизусть шлоки Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиты, и они думают, при этом они забывают о Кришне, они думают о себе, они думают, вот я такой крутой, все знаю. We have to be careful. Everybody has to be careful. Поэтому мы все должны быть очень осторожными. We have to have some tapasya. Our tapasya, Prabhupada said, is so simple, but we have a hard time. Мы все совершаем определенную тапасию, и Шрила Прабхупада говорит, что наша тапасия, она очень проста, но нам трудно ее выполнять.
chant 16 rounds, follow the regular principles, read the Bhagavatam daily. It's not so difficult, but still we have trouble. Повторять 16 кругов каждый день, следовать регулирующим принципам, читать каждый день Шримад Бхагаватам. Это кажется все очень просто, но до сих пор нам трудно этому следовать. Purport. In Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 24:109, Bhakti Vina Kevala Gyane Mukti Na Aya Bhakti Sadhana Karaye Prapta Brahma Laya. Impersonalists do not take to devotional service, but take to other practices, such as the analytical study of the material elements. The discrimination between matter and spirit and the mystic yoga system, these are beneficial only insofar as they are complementary to devotional service. Chaitanya Mahaprabhu therefore told Sanatana Goswami that without a touch of devotional service, Jnana Yoga and Sankhya cannot give one the desired results. The impersonalists wish to merge into the Supreme Brahman. However, merging into the Supreme Brahman also requires a touch of devotional service. The absolute truth is realized in three phases: impersonal Brahman, Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead. Имперсоналисты не занимаются преданным служением, предпочитая ему другие методы самоосознания, такие как аналитическое изучение материальных элементов, философское постижение различия между материей и духом и систему мистической йоги. Все эти методы приносят пользу только в том случае, когда они сочетаются с преданным служением. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами, что занятия гьяной, йогой и философией санкхи приносят желаемый результат лишь тогда, когда в них присутствуют элементы преданного служения. Имперсоналисты хотят слиться с Верховным Браманом, но и для этого им нужно заниматься преданным служением. Sometimes it's actually seen that these Mayavad also chant the Hare Krishna Mahamantra, although their motive is to merge into the Brahman effulgence of the Absolute. The yogis also at times take to chanting the Hare Krishna Mahamantra, but their purpose is different from that of the bhaktas. In all processes, karma, jnana, or yoga, bhakti is required. That is the purport of this verse. Абсолютную истину постигают в трех аспектах, как безличный Браман, как Параматму и как Верховную Личность Бога. Чтобы постичь любой из этих аспектов, необходимо в той или иной форме заниматься преданным служением. Иногда даже майявади повторяют Харе Кришна Махамантру, но делают это для того, чтобы погрузиться в Браман, слияние Абсолюта. Иногда Харе Кришна Махамантру начинают повторять йоги, но их цель тоже отличается от цели бхакт. Какой бы путь ни избрал человек, карму, гьяну или йогу, без бхакти он не сможет достичь на нем успеха. Таков смысл данного стиха. So these Mayavadis, they'll worship deities sometimes, and they'll chant Hare Krishna, but their idea is they'll become Krishna. Then they don't have to do that anymore. Then their followers will worship them. И все эти майявади, они могут поклоняться божествам, они могут повторять мантру Харе Кришна, но их смысл всего этого поклонения заключается в том, что они думают, что они сами могут стать Кришной, и потом их последователи будут поклоняться им. We were at one in Africa at one Hindu temple. It's called the Gita Ashram. Мы были в Африке в одном индуистском храме, который назывался Гита Ашрам. And they especially studied chapter 12. И они особенно изучали 12 главу. But they think that ultimate goal is to merge. Но они считают, что высшей целью является слияние. That's the best thing. Они считают, что это самая лучшая вещь. So we were there, and they have one of their people, and he's very proud that he's a very big Bhagavad Gita scholar. And he said, I have studied Bhagavad Gita for 30 years.
И мы были там, и один из них, он очень гордился собой, он говорил, я знаю Бхагавад-гиту, я ее изучал в течение 30 лет. So he gave his talk and then he asked for questions. И он дал лекцию, и затем спросил, есть ли вопросы. So he had a setup, his friend had the question. То есть там уже все было организовано, у его друга были вопросы. And the friend said, is it right that the purpose of Bhagavad Gita is that you will become Krishna? И его друг задал такой вопрос, а правильно ли, что целью Бхагавад-гиты является то, что в конце вы сами станете Кришной? And this guy was saying the Bhagavad Gita is all about Gyan. It's all Gyan. It's not. И этот парень говорил, что Бхагавад-гита это все о знании, то есть там гьяна это важно. So when the guy asked that question, he wrote, yes, that's right. You've got it right there. That's it. That's what it's all about. И когда этот его друг задал этот вопрос, он сказал, да, конечно, ты прав, ты молодец, это все, о чем Бхагавад-гита. And then I was there with Konteya Prabhu, so we started, presenting counter arguments. И я там был с Канте Прабhu, и мы стали предоставлять контраргументы. And they had big Radha Krishna deities and everything. У них там были большие божества Рада Кришны. But when we started to counteract, and he said, well, it's a very important subject, but we don't have time. We'll discuss this next week. И But когда next week, мы стали we задавать wouldn't. свои вопросы, они сказали, да, это, конечно, очень важные вопросы, но у нас уже закончилось время, давайте их обсудим позже, на следующей неделе So they приходите. think, yeah. And it was long ago, like, when Hare Krishna started to become popular and all the yoga, the students would ask, well, what about chanting Hare Krishna? Oh, yes, we're chanting Hare Krishna, Hare Krishna. But they chant so many other things also. Это было давно, когда Харе Кришна набирала популярность, и все эти йоги, они задавали такие вопросы, а что насчет воспевания Харе Кришна? И он говорит, да, конечно, мы воспеваем Харе Кришна, но кроме Харе Кришна не воспевают многие другие вещи. Это только у меня зависает Гурудев. Нет, отключился. Да, отключился. Видимо, интернет плохой. Okay, we had a little glitch there, but we're back. Anyway, we want to get everybody chanting Hare Krishna, and the more they chant Hare Krishna, the more they read Bhagavad Gita, they'll finally understand, Мы хотим, чтобы все воспевали Харе Кришна, и чем больше они будут воспевать Харе Кришна, тем больше они будут читать Бхагавад-гиту, и тем больше понимания к ним придет.
Okay, we'll carry on to the next verse. Number 12. King Ba Yogena Sankhena Nyasa Swadhyayayorapi King Ba Shreya Bir Anyaischa Nayatratma Pradohari. Transcendental practices that do not ultimately help one realize the Supreme Personality of Godhead are useless, but be they mystic yoga practices, analytical study of the matter, severe austerity, the acceptance of sannyas. Didn't we read that one already? Should be verse 13 now. What verse should we be on? 13. 13, okay. Got lost. Shreya samapi sarvesham atma yad yavadir artata sarvesham api bhutanam hari atmanada priyaha. Factually, the Supreme Personality of Godhead is the original source of all self-realization. Consequently, the goal of all auspicious activities, karma, jnana, yoga, and bhakti, is the Supreme Personality of Godhead. Do you want to off that? It's cold enough for a while. В сущности, первоисточником и That's the end of the первопричиной verse. В Water. сущности, первоисточником и первопричиной самосознания является Верховная Личность Бога. Поэтому у любой благотворительной деятельности, будь то карма, гьяна, йога или бхакти, нет иной цели, кроме Верховной Личности Бога. Finished? Yes. Yeah, I was cracking up a bit. Purport by Srila Prabhupada. The living entity is the marginal energy of the Supreme Personality of Godhead, and the material world is the external energy. Under the circumstances, one must understand that the Supreme Personality of Godhead is factually the original source of matter and spirit. This is explained in the 7th chapter of the Bhagavad Gita. Живое существо – это пограничная, а материальный мир – внешняя энергия Верховного Господа. Поэтому мы должны осознать, что настоящим источником и материи, и духа является Верховный Господь. Bhumirapo no vayu kamanu padivacha ahankara itiye mambina prakriti astada aparyayami tastanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabhaho yayedam daryate jagat. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. These 8 comprise my separated material energies. But besides this inferior energy, O mighty armed Arjuna, there is the superior energy of mind, which consists of all living entities who are struggling with material nature and who are sustaining the universe. В 7 главе Бхагавад-гиты 7.4.5 сказано: «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – все эти 8 элементов – суть моей отделенной материальной энергии. Помимо низшей энергии, о Могучаруки Арджуна, существует моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые ведут борьбу с материальной природой и поддерживают существование Вселенной». So that can be a little confusing, that if we're sustaining the universe, how can we be struggling with it? Это может немножко быть непонятным. Если мы поддерживаем Вселенную, то как мы можем вести здесь борьбу с ней? But the universe exists because of the desire of the conditioned souls to try to enjoy in the universe. So that way we're sustaining it, but then we have to struggle because
Но Вселенная It's made. существует из-за того, что у живых существ есть желание ей наслаждаться. Поэтому благодаря этому желанию мы боремся с материальной природой, и благодаря этой борьбе Вселенная продолжает существовать. The entire cosmic manifestation is a combination of matter and spirit. Spiritual spark is the living entity, and these living entities have described as Prakriti, or energy. The living entity is never described as Purusha, the Supreme Person. Therefore, to identify the living entity with the Supreme Lord is simply ignorance. The living entity is the marginal potency of the Supreme Lord. Although there is factually no difference between the energy and the energetic, the duty of the living entity is to understand his real identity. When he does, Krishna gives him all facilities to come to the platform of devotional service. This is the perfection of life. Весь проявленный космос представляет собой не что иное, как соединение материи и духа. Его духовной составляющей являются живые существа. Их называют пракрити энергией. Живое существо никогда не называют пурушей, верховной личностью, поэтому отождествлять живое существо с Верховным Господом могут только невежды. Живое существо является пограничной энергией Верховного Господа, хотя в сущности между энергией и ее источником нет разницы. Долг живого существа состоит в том, чтобы осознать свою истинную природу. Тогда Кришна даст ему все возможности для того, чтобы подняться на уровень преданного служения, то есть достичь совершенства жизни. This is indicated in the Vedic Upanishad. Yam nisha vrinute te tena labhyas tasyaisha atma vrinute tarum swam. Lord Krishna confirms this in Bhagavad Gita 10:10. Te sham satchati yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. The conclusion is that one must come to the platform of Bhakti Yoga, even though one may begin with Karma Yoga, Jnana Yoga, or Ashtanga Yoga. Unless one comes to the platform of Bhakti Yoga, self-realization or realization of the absolute truth cannot be achieved. Об этом говорится в ведических Упанишадах. В Бхагавад-гите 10.10 Господь Кришна также говорит об этом. Тех, кто неустанно служит мне и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Итак, каждый человек должен подняться на уровень бхакти-йоги, даже если он начал свой путь с карма-йоги, гьяна-йоги или аштанга-йоги. Не достигнув уровня бхакти-йоги, мы не сможем постичь ни свою духовную природу, ни природу абсолютной истины. Verse 14. Yata talor mula nisechanena shipyanti ta skanda bujo pashadika prana papapalala chat chat chandriya yatanam tataiva sarvartam achuteja. As pouring water on the root of the tree energizes the trunk, branches, twigs, and everything else, and is supplying food to the stomach, enlivens the senses and limbs of the body,
Simply worshiping the Supreme Personality of Godhead through devotional service automatically satisfies the demigods who are parts of the Supreme Personality. Поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные части дерева. Отправляя в желудок пищу, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, просто поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек тем самым удовлетворяет полубогов, которые являются неотъемлемыми частями Господа. Purport. Sometimes people ask why this Krishna conscious movement simply advocates worship of Krishna to the exclusion of the demigods. The answer is given in this verse. The example of pouring water on the root of the tree is very appropriate. In Bhagavad Gita 15:1, it is said, Иногда нас спрашивают, почему движение сознания Кришны призывает людей поклоняться только Кришне, отвергая поклонение полубогам. Ответ на этот вопрос содержится в данном стихе, где приведен очень наглядный пример с деревом, корень которого поливают водой. so that is a simple example. I saw Prabhupada on a morning walk. There was one Mayavadi local guy walking and talking like, the Mayavadi talk. Serve man, serve God, that kind of, work is worship. So Prabhupada said, do you see that tree? There was a big tree. Однажды на прогулке Шрила Прабхупада беседовал с одним майявади, и майявади он говорил на обычные майявадские темы, типа вы служите человеку, служите Богу, что работа — это поклонение. И Шрила Прабхупада сказал, ты видишь это дерево? И указал на It дерево. was a friendly talk, Prabhupada was friendly. So he said, could you water every leaf on that tree? Это была такая дружеская беседа, и Шрила Прабхупада сказал, ты можешь полить каждый лист на этом дереве? And he said, no, I couldn't do that. И он сказал, нет, не могу. In Bhagavad Gita 15:1, it is said, Urdhva Mula Sakam. The cosmic manifestation has expanded downward, and the root is the Supreme Personality of Godhead. As the Lord confirms in Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava, I am the source of all spiritual and material worlds. Krishna is the root of everything. Therefore, rendering service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna Seva, means automatically serving all the antagonists. And means serving all the demigods. Sometimes it is argued that karma and jnana require a mixture of bhakti in order to be successfully executed. And sometimes В Бхагавад-гите 15.1 сказано, материальный космос простирается сверху вниз, а его корнем является Верховная Личность Бога. В другом стихе Бхагавад-гиты 10.8 Господь подтверждает это, говоря, Ахам Сарвасья Прабхава, я источник всех духовных и материальных миров. Кришна – корень всего сущего, поэтому, служа Верховной Личности Бога, Кришне
Кришна Сева, мы служим всем полубогам. Одни люди говорят, что для того, чтобы добиться успеха на поприще кармы и гьяны, следует добавить к ним элементы бхакти, а другие утверждают, что для достижения цели бхакти-йоги необходимо прибегать к методам кармы и гьяны. Sometimes it's argued that karma and yoga require a mixture of bhakti to be successfully executed. And sometimes it's argued that bhakti also requires karma and jnana for its successful termination. The fact is, however, that although karma and jnana cannot be successful without bhakti, bhakti does not require the help of karma and jnana. Actually, as described by Srila Rupa Goswami, Anya vilasita sunyam jnana karma jnanavitam ananukulina krishnanu shilanam bhaktir achyute. Pure devotional service should not be contaminated by the touch of karma and jnana. Modern society is involved in various types of philanthropic worlds, humanitarian works, and so on. But people do not know that these activities will never be successful unless Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is brought into the center. One may ask, what harm is there in worshiping Krishna and the different parts of his body, the demigods? And the answer is also given in this verse. The point is that by supplying food to the stomach, the indriyas, the senses, are automatically satisfied. Одни люди говорят, что для того, чтобы добиться успеха на поприще кармы и гьяны, следует добавить к ним элементы бхакти, а другие утверждают, что для достижения цели бхакти-йоги необходимо прибегать к методам кармы и гьяны. Но в действительности бхакти не нуждается в помощи кармы и гьяны, тогда как достичь успеха на пути кармы или гьяны без бхакти невозможно. Более того, по словам Шрилы Рупы Госвами, чистое преданное служение не должно быть осквернено примесью кармы и гьяны. Современные люди занимаются разного рода благотворительной, филантропической и тому подобной деятельностью, но не знают, что все эти виды деятельности могут привести к успеху только в том случае, если их целью является Верховная Личность Бога Кришна. The example of pouring water on the root is very appropriate. In Bhagavad Gita it says, Urdhva Moolam Adakshakam. This cosmic manifestation is expanded downward, and the root is the Supreme Personality of Godhead. As the Lord confirms in Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava, I am the source of all spiritual and material worlds. Krishna is the root of everything. Therefore, rendering service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna Seva, means automatically serving all the demigods. Sometimes it is argued that karma and jnana require a mixture. Okay,
By supplying food to the stomach, the indriyas, the senses are automatically satisfied. If one tries to feed the eyes or ears independently, the result is only havoc. Simply by supplying food to the stomach, we satisfy all the senses. It is neither necessary nor feasible to render separate service to the individual senses. The conclusion is that by serving Krishna, everything is complete, as confirmed in Chaitanya Charitamrita, Madhya 22:62. Krishna Bhakti Kale Sarva Karma Kritahaya. If one is engaged in the devotional service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, everything is automatically accomplished. Нас могут спросить, разве плохо поклоняться и Кришне, и разным частям его тела, то есть полубогам? Данный стих отвечает на этот вопрос. Снабжая пищей желудок, человек тем самым удовлетворяет и все свои органы чувств индрии. Если же он попытается накормить глаза или уши, ничего хорошего из этого не выйдет. Чтобы удовлетворить органы чувств, нужно просто наполнить пищей желудок. Нет ни надобности, ни смысла служить каждому из них в отдельности. Таким образом, служа Кришне, Кришна-сева, мы можем достичь всех целей. В Читание Чаритамрите, Мадья 22:62, в подтверждение этому говорится: человек, который занимается преданным служением Верховной Личности Бога, достигает всего. In the second chapter of the Bhagavatam, we have Bhakti Yoga Prayodhita. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Gyanachaya Varyam Gyanachavagam Astuta. That by turning devotional service unto the Supreme Lord, then knowledge and renunciation come automatically. But by doing renunciation and knowledge, Jnana and Yogi, it's not going to necessarily get bhakti. И во второй главе Шримад Бхагаватам также говорится, что практикуя бхакти-йогу, преданное служение, знания и отречение приходят автоматически. Но если вы практикуете знания и отречение, то это не гарантирует то, что придет также бхакти. Yataiva suryat prabhavanti bharai pumasta tasmin pravishanti kale bhutani bhumau stira jangamanam tatahara eva guna pravaha. During the rainy season, water is generated from the sun, and in due course of time, during the summer season, the very same water is again absorbed by the sun. Similarly, all living entities moving and inert are generated from the earth, and again, after some time, they all return to the earth as dust. Similarly, everything emanates. В сезон дождей солнце производит воду, а по прошествии некоторого времени летом снова поглощает ее. Так и все живые существа, движущиеся и неподвижные, появляются из земли и через некоторое время возвращаются в нее, став прахом. Подобно этому, все сущее исходит из Верховного Господа и в положенный срок снова входит в него. Purport. Because of their poor fund of knowledge, impersonalist philosophers cannot understand how everything comes out from the Supreme Person and then merges into him again. As Brahma Samhita confirms, Yasya Prabha Prabhato Jagadanda Koti Koti Shrisesa Sadadi Vibhuti Binam Tad Brahma Niskalamanantam Shesha Bhuto Govindamadi Prusham Tamaham Bhajami. Transcendental rays emanate from the body of Krishna, and within those rays, which are the Brahman effulgence, everything is existing. This is confirmed in the Bhagavad Gita, Matstani Sarva Bhutani. Although Krishna is not personally present everywhere, his energy is the cause of all creation. The entire cosmic foundation
manifestation is nothing but a display of Krishna's energy. Комментарий. Из-за скудости своих знаний философы-имперсоналисты не способны понять, каким образом все сущее выходит из Верховного Господа, а затем вновь погружается в Него. В Брахма-самхите 5.40 сказано: «Трансцендентные лучи исходят от тела Кришны, и в этих лучах, которые образуют сияние Брамана, покоится все сущее». Это подтверждается в Бхагавад-гите 9.4. Хотя Кришна в своей личностной форме не находится всюду, из его энергии возникает все мироздание. Весь материальный космос – это не что иное, как проявление энергии Кришны. The two examples given in this verse are very vivid. During the rainy season, the rain, by rejuvenating the production of vegetables on earth, enables man and animals to obtain living energy. When there is no rain, food is scarce, and man and animals simply die. All vegetables, as well as moving living entities, are originally products of the earth. They come from the earth, and again they merge into the earth. Similarly, the total material energy is generated from the body of Krishna, and at such a time, the entire cosmic manifestation is visible. When Krishna winds up his energy, everything vanishes. This is explained in a different way in the Brahma Samhita. В этом стихе приведены два очень наглядных примера. В сезон дождей выпадающие на землю осадки способствуют росту растений, от которых люди и животные получают жизненную энергию. Если дожди не выпадают, возникает нехватка пищи, приводящая к гибели людей и животных. Все растения, равно как и движущиеся живые существа, изначально возникают из земли. Они выходят из земли, чтобы снова вернуться в нее. Точно так же, когда из тела Кришны появляется совокупная материальная энергия, весь материальный космос переходит в проявленное состояние. А когда Кришна сворачивает свою энергию, все исчезает. В Брахма-самхите 5.48 это объясняется следующим образом. Okay, I need a little Gayatri break. Окей. Сейчас And небольшой break our перерыв. food, because it's noon here, afternoon. In the Kartik month. Are we ready? Your battery is going down. Yeah. It's going to say, like, somewhat back we read about the Mayavadis chanting Hare Krishna, and they call it bhakti, they call everything bhakti now. They have an event in America called the Bhakti Fest. Не так давно мы читали о Майяваде, которые повторяют Харе Кришна, они называют все Бхакти, и они даже сделали такой фестиваль Бхакти Фест. First, devotees go there and they do kirtan, but there's so many, everybody there doing all their different Mayavadi things. Преданные ходят туда для того, чтобы попеть там киртан, но также туда приходят Майявади и занимаются всякой майявадической ерундой. Malati Prabhu calls it a bhakti farce. Бхакти фарс. Farce, like a joke, you know. И Малати она называет это как шутка, ну то есть надсмешка над Бхакти. It said, we made, I didn't, but ISKCON, Prabhupada's followers,
they made kirtan very popular, bhakti, Bhagavad Gita, so everybody uses those words now. Исконные последователи Шрилы Прабхупады, они распространили киртан, бхакти, Бхагавад-гита, то есть это все приобрело популярность, и эти слова у всех на слуху, и поэтому многие пользуются этими словами. I guess we on to the next verse. 16. Etat padam tad jagat atmana param sakrid vivatam sabitur yata prabha yata savo jagrati sukta suktayo dravya kriya gyana vida brahmaya yaha. Just as the sunshine is manifested from the sun, the cosmic manifestation is manifest from the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead is therefore all-pervasive within this material creation. When the senses are active, they appear to be part and parcel of the body. But when the body is asleep, their activities are unmanifest. Similarly, the whole cosmic creation appears different and yet non-different from the Supreme Person. Текст 16. Как солнечный свет не отличен от солнца, так и проявленный космос не отличен от Верховного Господа. Поэтому личность Бога пронизывает собой все материальное творение. Когда органы чувств действуют, они кажутся составной частью тела, но когда тело спит, деятельность чувств прекращается. Подобно этому все мироздание кажется одновременно отличным и неотличным от Верховной Личности Бога. Purport. This confirms the philosophy of Achintya Bheda Bheda Tattva, simultaneously one and different, propounded by Lord Chaitanya Mahaprabhu. The Supreme Personality of Godhead is simultaneously different and non-different from the cosmic manifestation. Этот стих подтверждает философию Ачинтья Беда Беда Татвы, философию одновременного тождества и различия, которой учил Господь Шри Чайтанья Махапрабху. So that is the most important thing about all our preaching. Actually, we have to keep that in mind, and we have to use it. Это самая важная вещь нашей проповеди. Мы должны об этом помнить и пользоваться этим. Achintya, that means inconceivable, it's beyond the mind. Can't make it up. Ачинтья это значит то, что невозможно понять, это вне нашего ума, то есть это невозможно придумать. Abeda, that means same and different at the same time. Беда обеда значит одновременно единство и различие. So there are many examples, the sun and the sunshine. They're the same heat and light, but they're not the same. Есть много примеров солнца и света солнца. Они оба являются источником света, но это это одно и то же, и в то же время это разные вещи. And like water, for instance, it's a good example. Или, например, вода тоже хороший пример. Water is very soft. Вода очень мягкая. Maybe the softest thing, if you just put your hand in water, it's so soft. Возможно, даже самая мягкая вещь, если вы туда опустите руку, то она очень мягкая. But then, if it's frozen, it's very hard. Но в замороженном виде она очень твердая. But ice is just water. Но лед, он является водой. And if water is in a big flood or something, then it's so powerful and it can break down huge trees and buildings and just wash everything away. Иногда, когда есть наводнение, то очень сильные потоки воды, они разрушают все на своем пути, деревья, дома. Or they use
high pressure water, through a small nozzle, they can carve stone. Или с помощью воды под очень большим давлением можно вырезать на камне. Or they can actually cut diamonds just with water. Можно даже резать бриллианты с помощью воды. But it takes all that technology, but it's still just water. Это, конечно, все высокие технологии, но тем не менее это вода. So that, so many things. What is this? What is that? It's both. И в очень многих случаях, когда спрашивают, а что это, что то, можно ответить, что это оба. Ну, то есть оба So варианта. hardcore scientists might say, well, that's, you don't know, that's why you say that. But it's because we do know, we can say that you can't understand. И закоренелые ученые, они, конечно, могут сказать, а вы это говорите, потому что понятия об этом не имеете. Но мы так говорим, наоборот, потому что мы знаем. Everything is Krishna's energy, but it's not Krishna. Является энергией Кришны, но не является самим Кришной. You say, Krishna is everything. Мы говорим, что Кришна — это все. But everything is not Krishna. Но в то же время все не является Кришной. Clear up the Mayavadi. They say everything is Krishna, can worship anything, it doesn't matter. No, but it's Krishna's energy. Это очень расстраивает Майявади. Они говорят, так как все является Кришной, то вы можете поклоняться чему-либо, и таким образом вы поклоняетесь Кришне. Но нет, если вы поклоняетесь чему-либо, вы поклоняетесь просто его энергии. The Supreme Personality of Godhead is simultaneously different and non-different from this cosmic manifestation. In the previous verse, it has been explained that the Supreme Personality of Godhead, like the root of a tree, is the original cause of everything. It was also explained how the Supreme Personality of Godhead is all-pervasive. He is present within everything in this material manifestation. Since the energy of the Supreme Lord is non-different from him, this material cosmic manifestation is also non-different from him. Although it appears different, the sunshine is not different from the sun itself, but it is simultaneously also different. One may be in the sunshine, but he's not on the sun itself. These who live in the material world are living on the bodily rays of the Supreme Personality of Godhead, but they cannot see him personally in this material condition. Господь, Верховная Личность Бога, отличен от проявленного космоса и в то же время не отличен от него. В одном из предыдущих стихов уже говорилось, что Верховная Личность Бога, подобно корню дерева, является изначальной причиной всего сущего. Кроме того, было объяснено, почему Верховную Личность Бога называют вездесущей. Верховный Господь находится в каждом атоме материального творения. Энергия Всевышнего не отлична от Него самого. Поэтому материальное мироздание тоже не отлично от Господа, хотя может казаться, что это не так. Солнечный свет одновременно отличен и не отличен от самого Солнца. Находиться в лучах Солнца еще не значит быть на Солнце. Обитатели материального мира живут в лучах, исходящих от тела Верховной Личности Бога, но обусловленные материей они лишены возможности лицезреть самого Господа. Bhaktivinoda Thakur explains, about the holy Dham, that you see, we hear all these things that everyone is in four-arm form and all these things, but then you see people in the holy Dham that are sinful and all kinds of things. Бхактивинода Такур объясняет о святой даме, что говорится, что там все обладают четырехрукой форме, все такие святые, но потом приезжайте в святую даму и видите, что там также есть грешники. So they're living on the holy Dham, they're not living in the holy Dham. И эти грешники, они живут на святой даме, но не в святой They даме. want to enter in.
and that's by bhakti. Мы хотим войти в Святую Даму, и это можно сделать только с помощью бхакти. So we're actually living on the rays of the sun because everything is created by the sun, but we're not living on the sun itself. Мы живем в окружении лучей Солнца, потому что оно светит везде, но это не значит, что мы живем на самом Солнце, на планете Солнца. In this verse, the word padam indicates the place where the Supreme Personality of Godhead resides. As confirmed in Ishopanishad, Isavasyam idam sarvam. The proprietor of a house may live in one room of the house, but the entire house belongs to him. A king may live in one room of Buckingham Palace, but the entire palace is considered his property. It is not necessary for the king to live in every room of the palace for it to be his. He may be physically present, absent from the rooms, but the entire palace is understood to be his royal domicile. Употребленное в этом стихе слово «падам» относится к обители Верховной Личности Бога, как сказано в Ишупанишад «Ишавасьям идам сарвам». Владелец дома может занимать в нем всего одну комнату, но ему принадлежит весь дом. Английский король может занимать только одну комнату Букингемского дворца, но весь дворец считается его собственностью. Чтобы все комнаты дворца принадлежали королю, ему не нужно жить в каждой из них. Он может не присутствовать в них физически, тем не менее весь дворец считается королевской резиденцией. The sunshine is light, the sun globe itself is light, and the sun god is also light. However, the sunshine is not identical with the sun god Vivashwan. This is the meaning of the simultaneously one and different Achintya Beta Beta Tattva. All the planets rest on the sunshine, and because of the heat of the sun, they all revolve in their orbits. On each and every planet, the trees and plants grow and change colors due to the sunshine. Being the rays of the sunshine is non-different from the sun. Similarly, all the planets resting on the sunshine are non-different from the sun. The entire material world is completely dependent on the sun, being produced by the sun, and the cause, the sun, is inherent in the effects. Similarly, Krishna is the cause of all causes, and the effects are permeated by the original cause. The entire cosmic manifestation should be understood as the expanded energy of the Supreme Lord. That one's pretty complex. You got it? Can we repeat that? Солнечные лучи, так же как планета Солнца и Бог Солнца, излучают свет, но солнечные лучи не тождественны Богу Солнца Вивасвану. В этом смысл философии одновременного тождества и различия, Ачинтья Беда Беда Татвы. Все планеты покоятся на солнечных лучах, и благодаря исходящему от Солнца теплу все они движутся по своим орбитам. На всех планетах деревья и травы растут и меняют свой цвет благодаря свету Солнца. Солнечный свет – это лучи Солнца, поэтому он не отличен от самого Солнца. Планеты тоже не отличны от Солнца, поскольку все они покоятся на его лучах. Весь материальный мир порожден Солнцем и потому полностью зависит от него. Будучи причиной в скрытом виде, Солнце присутствует во всех своих следствиях. Подобно этому причиной всех причин является Кришна, поэтому он присутствует во всех следствиях. Весь проявленный космос следует считать экспансией энергии Верховного Господа. So all this is to give some kind of examples, of how everything is resting on Krishna. Whereas Krishna says so many times in Bhagavad Gita, everything is resting on me. I am everything, but everything is not me. And on and on. Здесь приводятся только несколько примеров, как все существует благодаря Кришне. И также Кришна в Бхагавад-гите говорит, что все существует на мне, но я не являюсь всем. Это нам помогает понять. When one sleeps, the senses are inactive, but this does not mean that the senses are absent. When one is awakened, the senses become active again.
Similarly, the cosmic manifestation is sometimes manifest and sometimes unmanifest. As stated in Bhagavad Gita, Bhutva Bhutva Praliyate. When the cosmic manifestation is dissolved, it is in a kind of sleeping condition, an inactive state. Whether the cosmic manifestation is active or inactive, the energy of the Supreme Lord is always existing. Thus, the words appearance and disappearance apply only to the cosmic manifestation. Когда человек спит, органы его чувств бездействуют, но это не значит, что они перестают существовать. Стоит нам проснуться, как чувства начинают действовать вновь. Подобно этому материальный космос тоже переходит то в непроявленное, то в проявленное состояние, как сказано в Бхагавад-гите. После уничтожения Вселенной материальный космос как бы пребывает в спящем, бездеятельном состоянии. Но независимо от того, проявлен материальный космос или нет, энергия Верховного Господа существует вечно. Поэтому слова появления и исчезновения относятся только к мирозданию. Yata nabas yabra tanu prakasha bhavanti bhuta na bhavanti anukrama evam parai brahmane shaktayas tvanu rajas tana sattvam iti pravaha. My dear kings, sometimes in the sky there are clouds, sometimes there's darkness, and sometimes there's illumination. The appearance of all these take place consecutively. Similarly, in the Supreme Absolute, the modes of passion, darkness, and goodness appear as the consecutive energies. Sometimes they appear and sometimes they disappear. Текст 17. Дорогие цари, иногда небо затянуто тучами, иногда покрыто тьмой, а иногда озарено светом. Все эти явления следуют одно за другим. Точно так же в Верховном Абсолюте гуны страсти, невежества и благости проявляются в определенной последовательности. Они то появляются, то вновь исчезают. Okay, just a minute, I have to switch over here. We're on fourth canto, chapter. Chapter 31. Almost finished. And what verse? 17. Huh? 17? Mm-hmm. 1-7. Got it. Okay, yata nabasya tama prakasha bhavanti bhupa na bhavanti anukramat evam pare brahmane shaktaya tvami raja tamu sattvam e pravaha. My dear king, oh, that's the one we just read, right? Was in the purport, no? Yeah, we didn't read the purport. Didn't read any of it? The purport. We just read the verse. Darkness, illumination, and clouds sometimes appear and sometimes disappear. But even when they have disappeared, the potency is still there, always existing in the sky. Sometimes we see clouds, sometimes rainfall, and sometimes snow. Sometimes we see night, sometimes day, sometimes illumination, and sometimes darkness. All these exist
due to the sky, but the sky is unaffected by all these changes. Similarly, although the Supreme Personality of God is the original cause of the total cosmic manifestation, he's unaffected by the material existence. Комментарий. Тьма, свет и тучи то появляются, то исчезают, но даже когда они исчезают, породившая их энергия сохраняется, поскольку она существует вечно. Иногда на небе собираются тучи, в другое время идет дождь или снег. На смену ночи приходит день, а свет дня сменяется темнотой. Хотя все эти изменения происходят благодаря Солнцу, они не оказывают на него никакого влияния. Так и Верховный Господь не подвержен влиянию материальной природы, хотя и является изначальной причиной всего материального мироздания. As stated in Bhagavad Gita 7.4, Bhumirapo Anlovayu Kamano Buddha Evacha Ahankara iti yame bina prakritir ashtada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 comprise my separated material energies. Although the material or physical elements are the energy of the Supreme Personality of Godhead, they are separate. The Supreme Personality of Godhead is therefore not affected by material conditions. The Vedanta Sutra confirms Janmad Yasya Yataha 111 Bhagavatam. The creation, maintenance, and dissolution of this cosmic manifestation are due to the existence of the Supreme Lord. Nonetheless, the Lord is unaffected by all these changes in the material elements. This is indicated by the word pravaha, emanation. The sun always shines brightly and is not affected by the clouds or darkness. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is always present in his spiritual energy and is not affected by the material emanations. В Бхагавад-гите 7.4 сказано: «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – все эти 8 элементов – суть моей отдельной материальной энергии. Хотя материальные или физические элементы являются энергией Верховного Господа, они отделены от Него. Поэтому материальные условия не влияют на Верховную Личность Бога. Об этом говорится также в Веданта-сутре. Причиной возникновения, существования и разрушения проявленного космоса является Верховная Личность Бога. Но на самого Господа изменения, происходящие с материальными элементами, не оказывают никакого влияния. На это указывает употребленное здесь слово «правага эманация». Солнце всегда излучает яркий свет, ни тучи, ни тьма никак не влияют на само Солнце, так и Верховный Господь всегда пребывает в своей духовной энергии и не подвержен влиянию материальных элементов. Brahma Samhita confirms Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. Although he is the supreme cause of all causes, he is still Parama, transcendental, and his form is Satchit Ananda, eternal spiritual bliss. Krishna is the shelter of everything, and this is the verdict of all scripture. Krishna is the remote cause, and the material nature is the immediate cause of the cosmic manifestation. In Chaitanya Charitamrita, it is said that understanding Prakriti, our nature, to be the cause of everything is like understanding the nipples on the neck of a goat to be the cause of milk. Это подтверждает Брахма Самхита 5.1. Кришна, которого называют Говиндой, это верховная личность Бога, обладающая вечным, духовным, исполненным блаженства телом. Он источник всего сущего, тогда как у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. Господь является высшей причиной, причиной всех причин, но несмотря на это, он есть Парама трансцендентный, а его тело Саччидананда вечно и исполненное духовного блаженства.
Кришна – прибежище всего сущего. Это утверждают все священные писания. Кришна является глубиной, а материальная природа – непосредственной причиной возникновения материального космоса. В Читание сказано, что считать первопричиной пракрити природу все равно, что считать сосцы на шее козла источником молока. Material nature is the immediate cause of the cosmic manifestation, but the original cause is Narayana, Krishna. Sometimes people think that the cause of an earthen pot is the earth. We see on the potter's wheel a sufficient amount of earth to produce many pots. And although unintelligent men will say that the earth is on the wheel, is the cause of the pot, those who are advanced will find that the original cause is the potter, who supplies the earth and then moves the wheel. Material nature may be a helping factor in the creation of this cosmic manifestation, but is not the ultimate cause. Материальная природа является непосредственной причиной мироздания, но его первопричина – это Нараяна, Кришна. Некоторые люди считают, что причиной проявления глиняного горшка является глина. На гончарном круге достаточно глины, чтобы сделать много горшков. И хотя неразумный человек скажет, что причиной горшка является глина, тот, кто знает, как делаются горшки, понимает, что первопричина – это гончар, который приносит глину и вращает круг. Материальная природа содействует появлению на свет материального космоса, но она не является его высшей причиной. You've probably all seen a potter, making pots. Вы, наверное, все видели, как гончар создает горшки глиняные. I saw one, just a guy in Vrindavan, he's just making those little clay cups. Я видел, как один парень во Вриндаване, он быстро так делает эти маленькие глиняные чашечки. So it looks like magic because he just throws the mud and then, Это and they all выглядит come как, out like the same. как какое-то волшебство. Он просто кидает туда кусок глины, и вдруг из этого появляется такая чашка глиняная очень быстро. But he's doing it. The wheel doesn't have a motor, and he pushes it, and he just has to put the mud on there. Но And he он has to создает know. эти чашки. Это колесо, оно само не вращается, он должен его крутить, он должен туда глину класть, он должен делать из нее чашки. But the whole cosmic manifestation is created like that, but by Krishna. И все космическое проявление таким образом создается Кришной. It's happening. So the Lord says, Maya dakshena prakriti suyate satya acharam. This nature is working under my direction, O son of Kunti. It is producing and moving, all moving and non-moving beings. Вот почему в Бхагавад-гите 9.10 Господь говорит: «О сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа». When Haridas Thakur was telling Lord Chaitanya how the chanting had saved all the fallen people of the world, Когда Харидас Такур говорил Господу Чайтаньи, как воспевание святых имен спасло все живые существа во Вселенной, then Lord Chaitanya said, what about the non-moving? He's worried Господь about them also. Чайтанья спросил: а что насчет неподвижных живых существ? Он о них тоже беспокоился. He said they're also benedicted by the chanting. Он сказал, они тоже получают благо благодаря воспеванию. The Supreme Lord casts his glance over material energy, and his glance agitates the three modes of nature. Creation then takes place. The conclusion is that nature is not the cause of the material manifestation. The Supreme Lord is the cause of all causes. Верховный Господь бросает на материальную энергию взгляд, который приводит в движение три гуны природы. Так начинается процесс творения. Иначе говоря, природа не может быть причиной материального космоса. Причиной всех причин является Верховный Господь.
Tainaikam atmanam sheshadehinam kalam pradanam purusham paresham swatejasa dvashta guna prabhaham atmaika bhavena bhajadvam ada. Because the Supreme Lord is the cause of all causes, he is the supersoul of all individual living entities, and he exists as both the remote and immediate cause. Since he is aloof from the material emanations, he is free from their interactions, and is the Lord of material nature. You should therefore engage in his devotional service, thinking yourself qualitatively one with him. Поскольку Верховный Господь – причина всех причин, Он является сверхдушой всех индивидуальных живых существ, а также глубинной и непосредственной причиной всего сущего. Господь непосредственно не соприкасается с материальными стихиями, вот почему Он не зависит от их взаимодействия и является повелителем материальной природы. Поэтому вы должны преданно служить Господу, считая себя в качественном отношении не отличным от Него. According to Vedic calculations, there are three causes of creation: time, the ingredient, and the creator. Combined, these are called Tritayatmaka, the three causes. Everything in this material world is created by these three causes. All of these causes are found in the personality of Godhead, as confirmed in Brahma Samhita, Sarva Karana Karanam. Narada Muni therefore advises the Pracetās to worship the direct cause, the Supreme Personality of Godhead. As stated before, when the root of a tree is watered, all the parts are energized. According to the advice of Narada Muni, one should directly engage in the devotional service. This will include all pious activity. Chaitanya Charitamrita states, Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Hoya. When one worships the Supreme Lord Krishna in devotional service, one automatically performs all other pious activity. In this verse, the words Swatejasa Dvasta Guna Pravaham are very significant. The Supreme Personality of Godhead is never affected by material qualities, although they all emanate from his spiritual energy. Согласно Ведам, существует три причины творения – время, субстанция и Творец. В совокупности их называют Тритаятмака, что значит три причины. Благодаря этим причинам возникло все, что существует в материальном мире, и все они заключены в Верховной Личности Бога. Это подтверждается в Брахма Самхите, Сарва Карана Каранам. Поэтому Нарада Муни велит Прачетам поклоняться этой первопричине Верховной Личности Бога. Как уже было сказано, поливая корень дерева, мы насыщаем энергией все его части. По совету Нарады Муни нужно заниматься только преданным служением Господу. Такое преданное служение включает в себя все виды благочестивой деятельности. В Читанья Чаритамрите сказано: тот, кто поклоняется Верховному Господу Кришне, преданно служа Ему, занимается всеми видами благочестивой деятельности. Очень важным в этом стихе являются слова «Сватеджаса Вастагуна Правахам». Господь, Верховная Личность, никогда не попадает под влияние материальных гун, хотя все они возникают из его духовной энергии. Тот, кто действительно постиг это, способен все использовать в служении Господу, поскольку в материальном мире нет ничего, что не было бы связано с Верховной Личностью Бога. Those who are really conversant with this knowledge can utilize everything for the service of the Lord, because nothing in this material world is unconnected with the Supreme Personality of Godhead. Тот, кто действительно постиг это, способен все использовать в служении Господу, поскольку в материальном мире нет ничего, что не было бы связано с Верховной Личностью Бога. Nothing is disconnected from Krishna. That's in the second canto in the seed mantras of the Bhagavatam. Anything seen is not connected with Krishna, that is Maya. Everything is connected. Во второй песне Шримад Бхагаватам говорится, что все, что вы видите не связанным с Кришной, это майя, потому что все связано с Кришной.
So the world is in a big turmoil because Kali Yuga governments, they try to say they have no connection with God, secular, government has no, education has nothing to do with God. Everything just becomes mechanical. So they just create chaos. Кали-югу мы все живем в хаосе, потому что нам говорят, что ничего не связано с Богом, Бога нет, и так нас обучают в школах, так нам говорит правительство. Dayaya sarvabhuteshu santustya yena kena va sarvendriyo pashantya cha tustyat yashu yanardana. Dayaya means showing mercy to all living entities. By showing mercy to all living entities, being satisfied somehow or other, and controlling the senses from sense enjoyment, one can very quickly satisfy the Supreme Personality of Godhead, Janardana. Тот, кто проявляет милосердие ко всем живым существам, при всех обстоятельствах остается удовлетворенным и не позволяет своим чувствам бесконтрольно наслаждаться, может очень быстро снискать благосклонность Верховной Личности Бога Джанарданы. These are some of the ways in which the Supreme Personality of Godhead can be satisfied by a devotee. The first is Dayaya Sarvabhuteshu, showing mercy to all conditioned souls. The best way to show mercy is to spread Krishna consciousness. Harinama Harinami Kevalam. В этом стихе говорится о том, как преданный может снискать благосклонность Верховной Личности Бога. Первый из перечисленных здесь способов – милосердие ко всем обусловленным душам. Лучший способ оказать милость другим живым существам – распространять философию сознания Кришны. Bhaktivinoda made a very nice verse. It's kind of like another version of Radharani's prayer, Asla Shiva Padaratam Panashtamam. Kabiji Bedoya, Hoibe Udoya. When will that day be mine, when I'll have compassion for all living entities? Бхактивинода Такур в своем баджане поет, когда же настанет тот день, когда я буду проявлять сострадание ко всем живым существам. Nija Sukha Bhule Chadiya Hridoya. When in my heart will I give up all desire for my own pleasure? Когда же мое сердце перестанет желать наслаждений для меня? Then he says, Bhakti Noda Koraya Binoya. He wants that. Then Sakaha Tahala Kodibe Prachar. Then in a humble state of mind, then we can go out to preach. И только в таком состоянии мы можем выходить на улицы и проповедовать. When we actually have compassion and we're not caring to get something, for ourselves. Когда в таком состоянии, когда у нас есть сострадание ко всем, и когда мы не пытаемся таким образом что-то достичь для себя. The entire world is suffering for want of this knowledge. People should know that the Supreme Personality of Godhead is the original cause of everything. Knowing this, everyone should engage directly in his devotional service. Those who are actually learned, advanced in spiritual understanding should preach Krishna consciousness all over the world so that people may take it and make their life successful. Весь мир страдает из-за отсутствия духовного знания. Люди должны знать, что изначальной причиной всего сущего является Верховная Личность Бога. Это знание побуждает человека заниматься преданным служением Господу. Те, кто действительно обладает знанием, кто глубоко постиг духовную науку, должны проповедовать философию сознания Кришны по всему миру, чтобы дать каждому возможность встать на путь преданного служения и достичь цели жизни. The word sarvabhuteshu (8,400,000 species of life. A devotee can do good not only to humanity,
but to all living entities as well. Everyone can benefit spiritually by chanting the Hare Krishna Mahamantra. When the transcendental vibration of Krishna is sounded, even the trees, animals, and insects benefit. Thus, when one chants the Hare Krishna Mahamantra loudly, he actually shows mercy to all living entities. To spread the Krishna conscious movement throughout the world, the devotee should be satisfied in all conditions. Особого внимания заслуживает слово «сарва бутешу», так как оно относится не только к людям, но и ко всем живым существам, принадлежащим к 8 400 000 формам жизни. Преданный способен помочь не только людям, но и всем остальным живым существам. Повторение Харе Кришна Махамантры приносит каждому огромное духовное благо. Слушая трансцендентные звуки мантры Харе Кришна, даже деревья, животные и насекомые получат пользу. Поэтому тот, кто громко повторяет Харе Кришна Махамантру, оказывает милость всем живым существам. Чтобы распространить сознание Кришны по всему миру, преданные должны оставаться удовлетворенными при любых обстоятельствах. Narayana para sarve naku kristina bibyati swargopavarga narkeshu apitulyarta darshana 6:17-28. It doesn't matter to the pure devotee if he has to go to hell to preach. The Supreme Lord lives in the heart of a hog, although the Lord is in Vaikuntha, even while preaching in hell. A pure devotee remains a pure devotee by his constant association with the Supreme Personality of Godhead. To attain this state, one has to control his senses. The senses are automatically controlled when one's mind is engaged in the service of the Lord. Yeah. Ради того, чтобы проповедовать, чистый преданный готов отправиться даже в ад. Верховный Господь обитает на Вайкунтхе, но также живет и в сердце свиньи. Даже проповедуя в аду, преданный остается чистым благодаря постоянному общению с Верховной Личностью Бога. Но чтобы достичь этого уровня, необходимо обуздать свои чувства. Способность управлять своими чувствами приходит к человеку, когда его ум поглощен служением Господу. Okay, that's enough for today. Time is out. Thank you very much. Thank you very much. Everybody, I don't know, the world has gone completely crazy, but, even so-called devotees wanted to support Hamas, which doesn't make any sense. But we had that question, what can say of some devotee? It's not a devotee, obviously, because, we wanted peace in the world, but somehow or other it's Kali Yuga. And it's always been a war, Even in the Satya Yuga, there was Hiranyakashipu fighting. So all we can do is try harder to take shelter of Krishna. And chant more and more. Can't chant outside or chant inside, but get together more. Мир сошел с ума, и даже есть так называемые преданные, которые поддерживают Хамас. Ну, естественно, это такой человек, он не может быть преданным, потому что преданные они за мир во всем мире. Но так или иначе, войны всегда были и всегда будут в любую югу. Даже Сатья-югу был Хираньякашипу, и тоже тогда были войны. Поэтому то, что можем сделать, просто предаться Кришне, принять прибежище Кришны, собираться вместе и петь киртаны. Dinanath, are you still in Tel Aviv? Динанат, ты до сих пор в Тель-Авиве? Are you in Kazakh? Я в Пулоне сейчас дома, как бы. Но работаю в Тель-Авиве, да. He works in Tel Aviv, but he's at home in Holon. Are you going to Kazakhstan? Ты едешь в Казахстан? Да. Yes. You get a visa? Туда нужна виза? Да, нужна, но это сейчас в процессе все. На следующей неделе только будет понятно, дадут, не дадут. He doesn't know yet, it's in the process, but he will know next week. Okay. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama. Hare Ram, 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 Hare Hare. Thank you, Hare Gurudev. Спасибо. Thank you, Guru Maharaj.